first fault is leg position too narrow. يكون النحف أو تقارب الساقين من بعض، هذا الخطأ الأول. Second fault is legs too far backwards. تأخر الأرجل تأخر كبير، هذا يعتبر خطأ. And then walking on the flat feet. مشية الطير على الأرجل المنبسطة. And sometimes curling toes. اللي هي when the toes are going this way. عوجاج، عرفت؟ كأنها تمشي كذا. And then another thing is legs twisted to the inside, mostly from one side. اللي هي التواء بالرجل. I mean by this that one leg is going this way and the other one's going this way. Or so this way that's not good either. They have to be straight forward. نفس بعض. يعني هو يبين الرجول تقدموا تمشي على أطراف. يتسمى you as Kuwait champions should know that, man. What's the correct headset? ما هي وضعية الرأس الصحيحة بالجيب؟ Curving backwards and resting on the front cushion. يتكلم عن وضعية الرأس الصحيحة أن يكون الرأس من الخلف على الكرسي بتغطي كامل داخل الجيب. It should be as deep as possible, but not higher than the high carry chest. So not above the chest. يكون عمق الرأس داخل الجيب قدر الإمكان، لكن لا يكون أعلى من مستوى الصدر. شلون؟ Exactly in the middle of the front cushion. Front cushion. Okay, no problem. Exactly in the middle. يقول اللي هو كوشن من أمام، شيء front cushion. Quiet. يكون بوسط الكوشن. الراس بالجيب يصير بوسط. بس أهم شيء لا يرتفع يقول عن مستوى الصدر. عن أعلى من مستوى الصدر. كوشن. الراس. Okay. This is the front cushion. Okay, we got it. And it should be quiet as well as when the bird is walking. So quiet when the bird is walking. قدر الإمكان هادئ ويمشي. قدر الإمكان. Thank you very much. What are the most common faults in the headset? ما هي الأخطاء المنتشرة وضعية الرأس بالجيب؟ We talked about this. I'm talking about a wry headset and mostly in combination with a wry tail. You understand what I mean? No. I'm not with you. Say again. What are the most common faults in a headset? I say a wry headset, so off to one side, and mostly in combination with a wry tail. يقول الأخطاء المنتشرة يعني بالفانتيل واللي غير محببة. وضعية الرأس تذهب إلى اليمين أو اليسار بالجيب. أو تكون ثابتة باستقامة. أو أنها تكون يطلع الرأس فوق. It has to be as if there is a piece of glue in the hat. It will boom fast. مضغوط الراس داخل الجيب. And that's the thing that I liked so much of that body mark from yesterday. يقول هذا العجبني كثير بالطيارة البادي مارك. يقول عليها بيع. And then the third fault is the headset too high. يقول هذا العجبني كثير بوضعية راسها يعني نازل راسها ثابت وهي تمشي. نعم. ولا ارتفع ولا طلع نهائيا من الجيب. والله يعني هذاك بعد تكررون. And then there's something that's a bit hard to explain. أيوة. One moment. وضعية الآن الذيل. هذه تتكلم عن وضعية الصعبة. شلون؟ يقول صعب بالشرح. عارفينها بس. من اللي قهوته عادي تقدر تفهمها الرجال. سكر افكت. عارف ليش. كب والله. يلا وش عطنا May I have such behind the sugar pot? Yes. Give me that. Yeah, please. Give me one. With this thing, I try to explain something. What's the correct tail set? As high as possible on the body. So that the head is worn tight against the front cushion, as much as possible top tail. عن التوب تيل ويكون لازم مع الجسم قدر الامكان مضبوط مع الجسم. When you have as Indonesian yesterday.
same Andalusian yesterday. Yes, for instance, that had a very مثال high. يعني الطير الاندونيسي حقت اخونا ابو محمد. What I mean to say is, let's say this is the body in profile. هذا مثال الحين خلينا نتكلم كانه الحين هذا الذيل. When the tail is low set, then I الحين need. يده هذه الذيل ترى. Then I need شلون much. نازل هذا يعتبر وضعيه نازله. Then I need much longer tail feathers than when the tail is set that way. You understand what I mean? Yeah. يس ردف عالي يعني هو كان يقول يبي اللي هو رامب يا هيد سنت يمين. Yes. كوشن. مو كوشن اللي هو الميت هذا فات. So when the tail is low set, it's most of the time this way. Then you see in front just a little bit of the tail. منبت الريشه يكون فوق عادي ممكن. And when the, يبدا من فوق علشان يكون مرتفع. when إذا the نزل tail is يكون straight منبسط. on the rump, this way on the rump, I see much more of the tail than it was this way on the rump. Yeah. Clear? Yeah. Okay. هو يبي منبت الريشه فوق عشان تصير. The corner between the tail. البادي مارك هو اللي امس يقصد. That's what I already explained. In fact, the corner between the tail and the rump of the board should be as small as possible. So the smaller that corner is, yeah, the bigger that corner is, the lower the tail is set. The smaller that corner is. زاوية الذيل. Yeah. Okay. Can again see. And with the correct tail set, there is less feather length needed for an optimal top tail. Okay. And then the flights are shorter, and then the bird has less pants, etc. When you have the right tail set. No. You mean there is a relationship between the tail and the flight? Yes, but when you have the tail very high set on إذا the كان rump, عندك الذيل يعني مرتفع ومقعر فلات عفوا فلات بشكل جميل. Okay. but when you have the tail very high set, you need less feather length than when it's low set. Okay. You understand what I mean? No. No, sorry. I try to give me the cup again. Okay, رجع لي إياه. Keep it with you. I take it back home. When I have the tail, let's say this is the rump of a fantail, Okay. and I have the tails here, Yes. then there is just that top tail. Yes. But when it's high set, it's there, then I need less feather length to reach 1 to 2. You understand what I mean? وش يقول وش بهذا وش يسوي إذا صار ارتفاع وش يقول؟ If it's coming high, what you need? التناسب ابو. When it's higher set on the rump, Yeah. when it's low set on the rump, Yeah. then you see, let's say, 12 centimeters of feather نظر length. الحين مثال يعني كأنه نظر الآن هو نازل يقول خلينا نقول تقريبا 12 سنتي. But when it's with the same 12 centimeters is لكن نفس ال there, 12 بالضبط. لو كانت مرتفعة بالرد بس. then I see much more of the top tail. أشوف أنا توب تيل. هو وش يتكلم هو بالعصعص. العصر. ايه منبت الريشه تكون فوق. يقول يعني بعض الأحيان بعض الطيور هذا الطير يكون هنا يكون التناسب ضعيف. لكن ارفع شوي الرام على ما اقول العصعص يصير التناسب اعلى ولو انه نفس الريشه والسبق مثلا تصير يعني تبدا نفس بعض كانك ما تسوي بس يبين التناسب. كانه زاد. ايه. And that tail should be straight behind the body, so not wry. أهم شيء إن الطير يكون الذيل يكون ثابت ما يروح لا يمين ولا يسار. What are the common faults in the tail set? What are the common faults? وش الأخطاء وضعية الذيل؟ In fact, two things. A low set tail نتكلم عنه شيئين. إيه. وضعية الذيل اللي نازلة. and a wry tail, often in combination with wry head set and a wry cushion. اوكي. نتكلم عرفت الكوشن يميل. يا يمين مشكلة الكوشن اللي يروح يمين يسار. يا يمين نفس الطيرة اللي انتجت منها مع 20 فحل. عرفت هذيك المجبرة؟ Now we've been, we've been talking about balance, and now and now I'm talking about round. A fantail should be round from all sides. لازم الفانتيل يكون مستدير من جميع النواحي. So the width from a fantail should be exactly the same as the height from a العرض نفس fantail الارتفاع نفس العمق. and the depth of a fantail. This roundness as well for the tail, that should be round in front and from the back. So the tail should be round as well. يقول نتكلم عن الذيل اصلا لازم يكون مستدير زي ما هو الجسم مستدير. What are the common faults in body ما هي roundness? الأخطاء
المنتشرة بالاستدارة. too narrow in the body, يكون الجسم فيه نحف. الجسم. too high in the body, الجسم يكون فيه ارتفاع على فوق. استطالة. and too few depth in the body. ما يكون فيه عمق الطير. What can go what can go wrong in the roundness of the tail? ما هي الأخطاء؟ صدرت الذيل. Tails are sometimes oval, so higher than wide. الطير يكون مرتفع. Oval tails. When I go back, الطول ارتفاع أكثر من العرض. when I go يرجع back, اللي قبل تكلمنا عنها. I go back to the standard drawing. Oh, sorry, I go back to the standard drawing. This tail looks نفس oval. اللي تكلمنا عليه. This tail is higher than wide. لازم يكون الذيل من الجوانب من الأعلى مستدير على شكل دائرة. And that happens more than you think. I've seen yesterday some, but in Germany I once judged their class of fantails, about 80 fantails on the traditional way with riding carts, and more than the half had an oval tail. نتكلم عن المشكلة هذه اللي شفتك فيها عند ألمانيا. يعني الذيل مرتفع من فوق والجوانب ضعيفة. والجوانب ضعيفة. And sometimes tails look wider than high, and that has to do with a low set tail. When the tail is too low set, then you see it on the side, but you don't see it on the top. إذا وضع الذيل بالكشن نازل تبي يبين لك إنه من العرض أعرض من ارتفاعه. فهمت علي؟ شلون؟ الحين الذيل نزل على الكشن على العصعص. إذا نزل الذيل على العصعص يبين لك يضيع الطول اللي بالكشن. يصير العرض أطول من الارتفاع. Then the third thing is ratio, the ideal ratio between the height of the body and the height of the tail in front is 1 to 2. إيه يتكلم عن إنه إذا صار الجسم يصير دبل الذيل. حجم الجسم دبل الذيل دبل. The better that ratio is, the harder is to breed a well-balanced fantail. يتكلم عن التناسب. It's much easier to breed a well-balanced fantail with a bird with a small tail. He can carry that easily, but if the tail is bigger, it's heavier. انك تنتج طير فيه تناسب عالي ويكون سهل المشي او سهل التوازن او يقدر يشيل الذيل وهو مرتاح ما يطيح الذيل. And further. ما بالله اجين عشان شو اسمه يقول لك اجين بالله. علمته. اجين بليز. عشان حمل تصلح الحمل. اجين. Sorry. اجين ما قل له خالد. ليش ليش شفت خليني لا والله قاعد انا هورس شوي. يلا. He's Hodges. Hodges. Can you go back to Russia please? Go back. قل في نقطة نتناقش فيها. لا. That one for the استحمل. I said the better the ratio is, it's harder to breed a fantail that's well balanced. The larger a tail is, it's harder for a bird to carry it in the right position than when you have a small tail bird. الكبير في وضعية صحيحة. When I have a small tail bird, كان عندي ذيل صغير سهل. It weighs about, let's say, 20 grams, and when it's a big tail, it may weigh 80 grams. 20 جرام سهل على الطير. لكن كل ما كبر صار ثقيل وصار صعب جدا. قلها عادي قلنا تناقشنا فيها قبل. We discussion about that point. هالنقطة دي. Before. No, we finished, but we discussed. No problem. But you can understand when a tail, for instance, a good tail is 1 kilogram, a big tail, and then it's much harder for the same rump as when it's 500 gram. لا تقارن لي إذا صار حجمه 500 جرام ذيل حجمه كيلو واحد مثال. So I really appreciate when I judge when I have a large tail bird that can carry that tail. يقول أنا عشان كذا دائما أقدر اللي ينتج طير كبير ويكون الطير قادر على حمل هذا الذيل. حجمه صغير بعد. هو بدجاج وهو ذيل كبير. And further, I drink some coffee. Because I have cold coffee. أهم شيء التناسق. لا أهم شيء إنك في نسبة. Go to toilet. Go to toilet. Then we wait. We have a little break. Yeah.